ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி பந்தன் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் இன்றைய தியானத்திற்கான அனுமதியை கேட்போம். தாயே, அன்னையே, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் இதயத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தங்களுடைய வரவால் எங்களுடைய இதயம் தூய்மை அடையட்டும் அம்மா. அன்னையே, ஆதிசக்தி, ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் பொற்பாதங்களை எங்கள் இதயத்தில் அமர்த்துங்கள். தங்கள் பொற்பாதங்கள் எங்கள் இதயத்தில் என்றென்றும் பூஜிக்கப்பட வேண்டும் அம்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, மாயையிலிருந்தும் மயக்கத்தில் இருந்தும் எங்களை விடுதலை செய்யுங்கள் தாயே. அன்னையே, எண்ணங்களற்ற தூய தியான நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். அதன் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போரும் தாங்களே. மகா மந்திரம் மற்றும் கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் நம்மை சமநிலைப்படுத்திக் கொள்வோம். இரு கைகளும் பூமியின் மீது வைக்கலாம். ஸ்ரீ பூமி மாதா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தாயே, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. அன்னையே, எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாயின் வழியாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் 2 உள்ளங்கைகளிலும் நம்முடைய இடது கை மடியின் மீது, வலது கை பூமியிலே இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மகாகாளி சாட்சாத், ஸ்ரீ பைரவனார் சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री மகாகாளி சாட்சாத் श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் இடநாடியில் எழுந்தருளுங்கள். எங்கள் இடநாடியை பாதித்துள்ள அனைத்து உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களையும் பூமி தாயின் வழியாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் இடது கை விரல்களில், வலது உள்ளங்கையில். நம்முடைய வலது கை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாய மார்க்கமாக ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாட்சாத், ஸ்ரீ ஹனுமனார் சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती साक्षात् श्री हनुमनार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தாயே, தயவு செய்து தாங்கள்
எங்கள் பிங்கள நாடியில் எழுந்தருளுங்கள். எங்கள் பிங்கள நாடியை பாதித்திருக்கும் அனைத்து உபாதைகளையும், எதிர்மறை சக்திகளையும், அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் ஆகாயத்தின் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் 2 கைகளிலும் நம்முடைய 2 கைகளும் மடியின் மீது ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத், ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேச சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களையும் எதிர்கால திட்டமிடலையும் நீக்கி நிகழ்கால சமநிலையில் எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் முழுமையாக நமக்குள்ள இருக்கணும். நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேச கௌரி குண்டலினி மாதா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. நம் கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிருஷம் சொல்லுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தாயே, அன்னையே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ கணேசரது கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை மனதையும் விவேகத்தையும் ஞானத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய நிர்மல வித்யாவையும்
தூய நிர்மல சித்தத்தையும் தந்தருளுங்கள். நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரத்தில், நம்முடைய வலது கை இடது நாபி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ கிரகலக்ஷ்மி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கிரகலக்ஷ்மியின் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. போதுமென்ற மனதையும் திருப்தியையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்முடைய இடது கை வலது நாபி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ராஜலக்ஷ்மி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனைகள், குடும்ப கவலைகள் அனைத்தையும் நீக்கி ராஜலக்ஷ்மியின் தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நம்முடைய இரு கைகளும் மடியின் மீது, கவனம் நாபி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் நாபி சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் தருமத்தையும் எங்களுக்குள் நிலை நிறுத்துங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் பவசாகரத்தில், குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலாமா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. தாயே, தாங்களே குருவிற்கெல்லாம் குருவாக இருப்பவர். தாயே, ஸ்ரீ மாதாஜி குரு தத்துவத்தை எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. சுயம் குருவாகும் தகுதியை எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே.
நம்முடைய வலது கை இடது அநாகதா சக்கரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் இடது அநாகதா சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. அன்னையே, நாங்கள் இந்த உடலோ மனமோ எண்ணங்களோ எதுவுமே இல்லை. தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. அன்னையே, எங்கள் ஆத்மாவின் ஒளி பிரகாசிக்க செய்யுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாட்சா. ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. நம்முடைய வலது கை மடியில் வைக்கலாம். கவனம் விஷுதி சக்கரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக எங்கள் விஷுதி சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். தாயே, சாட்சி பாவத்தில் எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நம்முடைய கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்தில். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் எழுந்தருளுங்கள். எங்களுக்கு மன்னிக்கும் பலத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்கள் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. நம்முடைய கவனம் சகஸ்ராரத்தில். ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்கள் சகஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியாக, ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரியாக, ஸ்ரீ அகிலத்தை காக்கும் அகிலாண்டேஸ்வரியாக எழுந்தருளுங்கள் அன்னையே. தாயே, எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற தூய நிர்விசாரா நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. அன்னையே, குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளையும் இறைவனின் தூய இணைப்பையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே.
நம்முடைய கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் செய்யலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். This is the recording of a talk by Her Holiness Mataji before Guru Puja on the 8th of the 7th, 1979 at Dulles Hill. Today is the day of Guru Purnima. It is a full moon day. That's why it's called as Purnima. The Guru has to be like a full moon. Means completely grown, completely mature. There are 16 colors or the phases of the moon. And when the complete Purnima comes in the full moon day, all the 16 colors are complete. You also know that in the Vishuddhi Chakra, there are 16 subplanes. When Krishna is described as Virata, he is called as the Sampurna, the complete incarnation of Vishnu's aspect, because he's got the 16 phases completely done. So today's number is 16. 6 plus 1 is 7. Now we have to understand the importance of Guru. Why should we have a Guru when we have God? We've got Shakti. Then why should we have a Guru? What is the need to have a Guru? Guru means the weight. The weight. We get our weight from the magnetic forces of the gravity of the Mother Earth. So Guru means gravity, the gravity universe. Why do we need a Guru? Because to know God is easy, especially in Sahaja, to be one with Him. As soon as you get your self-realization in Sahaja, the modern Sahaja, immediately you become entitled to give realizations to others. It was said that Guru is the person who makes you meet the Divine.
But it's not true. Because any self-realized person in the Sahaja Yoga can raise the Kundalini and can give self-realization powers immediately after they have touched the Sahasrara or opened the Sahasrara. But normally a realized soul cannot do it. Any born realized soul cannot do it on its own. It has to have authority of me, as I am today. That's why it was said that Guru is a person who makes you meet God, means raises the Kundalini and makes you one with God. Because in those days, when the Gurus were self-realized, they had the authority and power of raising the Kundalini only after they had reached a very great state of evolution, complete purification, complete detachment. So it was not possible for people to give realization when they just realized it. Most of the Gurus in the olden days started by first cleansing the people. First cleansed them, one by one raised the Kundalini, brought it to every chakras, and then gave them realization. It was a different technique altogether. You can say it was a bullock carting. That's why one mantra was given for particular chakra, where was the problem, where the Kundalini was stopped. For about, some people used to get it for, even for 10 years, they would work out on one. I have known people who have been working on Agya for 10 years, 20 years. But you know, in Sahaja Yoga we clear it out just like that. That has something to do with your particular achievement. So the first conception that a person who meets you meet God is the Guru. Has to be a little bit advanced. Because for you now, it's a child's play to raise the Kundalini and make them one with the divine. But still you don't become Guru in the Sahaja Yoga. Even if you have vikalpas, you have doubts about Sahaja Yoga, still you can do it if you raise your hand. Even when your chitta attention is not clear cut, still you can just raise your hand. The pure truth. How it has worked out that way. So beautifully. It has worked out, I would say, at this stage. Maybe later on later. But it's pure. Divine, which is not contaminated by whatever state you may be. It's pure. Absolutely pure divine. With others it was different. They had to cleanse it, clear it out. As an instrument you are perfect, but as a Guru you are not. Whatever may be your defects, or whatever you may be lacking, raise your hand, the Kundalini will rise. Like your deck and cord. On your fingers it is going to move. It's a tremendous power. You can ask anyone. They'll tell you they are surprised, they are jealous of you. They can't understand how by raising your fingers that you are perfect instrument, because you are created by somebody really perfect. But you are not perfect Gurus. That one has to understand.
And that is why you need a guru to tell you all that. What is the perfect change? Now, as I've told you, that guru means gravity. You cannot say where is the axis of Mother Earth is. You cannot see it. I mean, you cannot see it, you cannot feel it. But they say there is an axis on which the Mother Earth rotates. So it's an energy. It's an energy on which this Mother Earth rotates. In the same way, you have an axis, which is your Sushumna. Which gives you the gravity. The first important thing for a guru is that your gravity point is one. Everything centers on gravity. Unless and until your attention is completely fixed onto that gravity point within you, which is called as dhruva, is a fixed point. You cannot become a guru. So the gravity in you comes to you by clearing your attention, by looking at your attention, where does it go? How do you reach your gravity point or anything that has a gravity point? How do we discover it? We go on balancing it. And where the balance is complete, that time we say this is the gravity point. In the same way, your attention should hold your gravity point in complete balance. So the first thing is that you should be balanced. But a balanced person is not a fixed person. He is not rigid. But an imbalanced person is a person who runs here, there, there. Even after coming to Sahaja Yoga, running after this, running after that, running after that. Such a person cannot achieve much. Fix your gravity point. Balancing point is Sahaja. That is much important. Than knowing anything else, first of all, fix your gravity point. Then you will be amazed that whatever you see apart from Sahaja Yoga, in the light of Sahaja Yoga, you will realize that how it relates to Sahaja, as it relates to your gravity point. Say it is against it, still you will see where it is against. If it is for it, you will see where it is for. For example, you read books, immediately you will know what is the truth, what is not the truth. But if you do not have that point fixed or attained, then you will be slipping down this side or that side. Anything else can attract you, you can slip down from truth. So that point has to be fixed first of all within ourselves. Dhruva pada as they call it. The position of the fixed point.
from which we understand that everything radiates from it. Everything is controlled from here. The light within us, by which we see what is darkness and what is reality. But to all this, even if you glorify and say all the names and chant everything, it has no meaning. Unless and until you develop discipline about it. Discipline is the sthai bhav, or you can say the emotion of permanence. For Guru Seva, or for becoming a Guru. You must discipline your body, discipline your mind, discipline yourself. Say Sahaja is such a simple thing to have. I mean, you are just connected, but you are not a Guru. So how do you discipline yourself? Some people say have awkward way in their body. Then they should get to it, but they have a proper way in their body. Mold your body. It is not to torture your body, but to be master of your body. For example, I would not say that you go and sit in the cold ice water. It's wrong. Freeze yourself and make your bones horrible. But you must do all that is required to give you a supple body, and a body that can live under any circumstances. Little bit you have to, of course, exert also. That you should be able to sit on the ground properly. That you should be able to sleep on the ground properly. There should be no problem about these things. You have to discipline. Sahaja Yoga is a real blessing, but can be sometimes a blessing in disguise. If you take it for granted, you will drift out. You won't go very far. So the body should be such that it should be able to take a lot of load upon itself. It should be able to do a lot of work. This is for you to decide about your own body. Now you see your Guru's body, how it is. I take a lot of work out of my body. I can work for hours together. I can keep awake for hours together. I'll never, even once, say that my body is no good. It's such a nice thing. But there is a very great tapasya, great penance behind. Tremendous penance. Because this is a human body which had to work out lots of things, at the time of Rama. He had to walk bare feet all the way. He was a king and he had to live in a hut. So do not be dominated by luxuries and comforts. I do not mean to say that you unnecessarily torture your body. That's not the point at all, because I must do the balancing point always. But do not pamper your body that it becomes a hurdle for your penance. Keep your body clean. Respect your body. And it will be very happy when it will know that you have used it for the divine purpose. There's an Indian word for which we call it a baitak. Yeah, I don't know. There's no English equal to that. But baitak means the power to sit.
That's the gravity. How long can you sit in one posture? What is your baitak? Like any studies or anything, they'll ask, what is your baitak? Have you got the baitak? Is the power to be seated on one point. How long can you sit? Continuously. That is how you judge your gravity. Unless and until you have a baitak, you cannot be a guru. So the body is to be brought round properly. It has to be circulated. It's no question of becoming thin or fat, but the body should be such that you should be able to use it for your purpose as a guru. Sometimes you will find you can't sleep on the ground. Then you sleep on the ground 3-4 days, and your body will be very happy. It will pain 1 or 2 days. But do not insult your body. This is the other side of discipline. We don't take our baths, we don't keep ourselves all right. Then we are insulting our body. Look after it. You may have to look after its softness, the gentleness of the body. Treat it with respect. By becoming barbaric, you are insulting your body. So, the body is very important, which is made of 5 elements, and all these 5 elements within us as gurus have to be sparkling. I can go on like this, but now you think about future. What have you to do with your body? How you are going to use 5 elements within your body, cleanse them, make them beautiful so that your life sparkles. The gravity comes to you in your body this way, that you start generating your power or your principle of Gurutva, principle of your mastery to this point of your gravity. The second point is your attention should have that gravity. Your attention is very important. A person who is easily disturbed is not a deep person. Or easily taken to something like, say, emotion. Or easily to some other, say, intellectual pursuit. As gurus, there will be temptations for you. People will be challenging you. A person comes out with a very big intellectual feat or something. Then immediately you will feel challenged about it, and you will say, all right, let me handle the situation. Handle it at the Sahaja part, on your gravity. Just sit down on your gravity and see for yourself. Immediately you will know how to handle the situation. You need not talk to that person, you will handle the situation all right. Not on intellectual level, but on your gravity. The attention has the gravity. It pulls down the ego and the superego of other people. Then you will not be frustrated or frantic. Also, if you can start from outside, it may work out in human beings. Towards outside. Like study your behavior, how you behave towards others. Or study your attention, how it behaves towards outside. What attracts your attention?
what attracts your attention. Study your attention. By that study, you will be able to fix your attention in its maryada, in its boundaries. Once you put the boundaries to the attention, then the depth starts developing. The person who has no boundaries can never have depth. He'll be spreading just like that, all no depth at all. So you have to put boundaries by understanding your attention. That no, not more than that. All right, not more than that. Like some people in Sahaja, they get interested in a patient. Then for them that patient becomes important. Or get interested in some person that he must get realization. Say my mother, my father, my. And all the time they are talking about my jobs, my clothes, some sort of a my. And they don't know how to draw the line. You must know where to draw the line is maryada. Otherwise the whole thing will fritter away. You will become a frivolous person. There won't be any gravity. So you must know how far to go with a person when you are dealing as a guru. Then you are a master. But if you do not know where to draw the line, you may be crossing the line and getting into his clutches. So the best way is to handle the situation is to get into thoughtless awareness. Again and again and again and again. And you establish that. Now some of them do complain to me that it's not an easy thing to do. It's the easiest thing to do. If you give up all other useless things that you are doing. And then gravity will give you the wisdom to do the right thing at the right time. Ashram is a place where one has to learn to be a guru. But I find it is not always a good experiment. Once they have an ashram, they take it for granted. They think this is a place for us to nicely come and live. And some people will work, some will enjoy. Some will pay, some will not. It's most right. You must immediately find out a person who really has the spiritual authority and try to follow that person. Instead of that, we try to mix up with people who are of a lower spiritual authority. And he sleeps till 9 o'clock, everybody sleeps. In an ashram, nobody should sleep after 6 o'clock. It's an absolute thing. Absurd. You must sleep early, get up early. Otherwise you can stay outside. You all must get up at 6 o'clock. You know what time your mother gets up. And what I find, nobody is up here. In India they all get up. Very early. But I find nobody is up here. My attention is always. And you don't realize that how important all these things are. This is the training time for you. For this you are born, you have been seeking this for ages now, you got it now, you must discipline yourself. But I have seen in ashramas where people pay a big amount, they get up at 6, 4 o'clock, 3 o'clock. Because in Sahaja Yoga, everything has to come from you.
This is the style it is. At the most, I can ask people who are not all right to go out for a while, they go outside and then join us. That helps them. But not more than that, because I'm also a mother who I'm a woman. It is you who should mature yourself, will mature much faster than I force things on you. Finding faults with others, but not with yourself. Must have a discipline, a time in the morning to get up, to do a little puja or something. At least spend half an hour, all of you together. Should be ready by 6 or 6:30. Sit down, do meditation. I have to lay down rules for you now because you do not want to lay down. I'm also amazed that many people do not know even my Aarti after so many years by heart. That is what Sahaja is because it's a Mahamaya. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தாயே, அன்னையே, இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு தங்கள் பாதங்களில் கோடான கோடி நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய நாள் முழுவதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி பந்தன் எடுத்துக் கொள்ளலாம்.